Hi, this is Rashmi from VLR Training. Welcome back to our channel. మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మామూలుగా ఏఎస్సీలో గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో ఇన్విటబుల్ గురించి చేస్తాం. ఈరోజు టైప్ చెక్ గురించి చేస్తున్నాం. టైప్ చెక్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ నోటేషన్ అనమాట. ఈ డైనమిక్ టైప్ లాంగ్వేజెస్లో అదే కంపారిజన్ టైం సరిగ్గా లేదని టైప్ చెక్ ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అనమాట. ఒక మన గ్రూవీ కూడా డైనమిక్ లాంగ్వేజే కదా. ఓకే, టైప్ చెక్ అనేది డైనమిక్ టైప్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కంపారిజన్ టైం రన్ అవుతున్నప్పుడు టైప్ చెక్కి కరెక్ట్ టైం ఇవ్వట్లేదు అని బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ఓకే, మనం దీనికోసం ఇలా చేయాలని ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, నేను ఫస్ట్గా ఓకే నేను ఒక ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. I want to create one package like package new. I think package use like type check only. Type checked. Okay, within type checked I want to create one class, Groovy class new Groovy class like person. Okay, within person I want to create some like properties, string type first name, and string type last name. Okay, and I want to use the methods also. Okay, first మనం దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కదా. అప్పుడు నాకు ఎన్నోటేషన్ ఎలా రేట్ ఆఫ్ టైప్ చెక్డ్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ అది డిఫాల్ట్గా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మనం మాక్సిమం దీని అనేది మనము చేయలేము, ఎందుకంటే దీంట్లో డ్రాబ్యాక్ అనమాట. అందుచేత మనం దీన్ని సరిగ్గా రన్ చేసి నేను చూపించిన జస్ట్ ఎలా రాయాలనేది చూపిస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ అనేది. ఓకే, తర్వాత దీంట్లో మనం ఒక నేమ్స్ అని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మెథడ్స్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రింగ్ టైప్ get full name, okay, within method dollar type first name space dollar type last name. యా, ఓకే, మనం అనేది టైప్ చెక్ అనేది ఎలా అనేది ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము. నేను దీన్ని ఏం రన్ చేసి చూపించలేదు, ఎందుకంటే ఇది వర్క్ ఇట్స్ లైక్ సో మెనీ ఉంటాయి. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము. మేబీ ఇట్స్ నాట్ వర్క్. మనం యాప్ అనేది రన్ చేయాలి, యాప్లో రన్ చేయగలం, బట్ గ్రూవీ క్లాస్లో కాదు. ఓకే, దీన్ని టైప్ చేయడం అనేది ఇలాగనేది ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాము. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు వీడియో అనేది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. వీఆర్ ట్రైనింగ్.